Приветствую, дорогой друг, я Алекс Рай, и мы проходим Fallout New Vegas. Итак, дорогие друзья, в прошлой серии мы с вами добрались все-таки до ворот. И на данный момент мы сейчас с вами собираемся войти уже наконец в Новый Вегас. Но используем науку, чтобы обойти некоторые режимы защиты у этих секьюритронов. И посмотрим, к чему это у нас все приведет. Thank you, sir. You may proceed. Ну вот и отлично. Пойдемте. Игрушка у меня вылетела в прошлый раз. Странно. Странно почему. Рэпкон. Aerospace музей. Ракеты, роботы, это просто космос, как там у нас написано. Так, ищите на встречу человека, который стрелял в вас. Так. Покажи мне, где топс, Виктор. Мне нужно оплатить кое-какой щитец. Sorry, Rambler. I know you're fixing to serve up some vengeance, but I'm gonna have to point you to the Lucky 38 first. Mr. House, the head honcho of New Vegas, is itching to make your acquaintance. He'll help you serve that cold dish of yours extra chilly. Так, ладно, прямо сейчас иду туда. Yeah, partner. That's the spirit. He'll be waiting for you. Отправиться в Лаки 38, поговорить с мистером Хаусом. И, похоже, нам туда. Опа, это ж Виктор. Well, howdy, partner. Good to see you again. Boss is waiting for you upstairs, so get a move on. Опа, спасибо, Виктор. Come back soon now. Интересно, что ты тут делаешь вообще? Ну как, открывайся, Сим-Симка. Лаки 38. Давайте отправляемся внутрь. И этот мистер Роберт Хаус, хочу так немного заявить, он придумал все эти прибои, придумал множество различных механизмов, придумал Liberty Prime в третьем Fallout, как мы его могли видеть. Where to, partner? Так, пентхаус. Он придумал различную робототехнику, протектронов, секьюритронов. И сейчас мы наконец его увидим. Well, hello, Sugar. Mr. House is waiting for you in his office. Ты кто? I'm Jane, one of Mr. House's girls. We keep him entertained. We don't get many guests lately. Perhaps we can entertain you as well. И что ты знаешь о Нью-Вегасе? Oh, there's lots of things to tell, I'm sure. There's the 3 families, the casinos, the other attractions. What would you like to know? Так, давайте-ка узнаем про 3 семьи. They're just new money, Sugar. They might pretend they're sophisticated, but between you and me, they're not far off from tribals. Emeritus especially are just awful brutes. The chairman and the White Glove Society at least pretend to have some culture. Давай-ка мы хотим узнать побольше о развлечениях. Well, let's see. The NCR has an embassy here, but why you'd want to go talk to a bunch of boring old politicians, I surely don't know. Oh, and the Vault 21 Hotel and Gift Shop has an adorable collection of old Vault-Tech memorabilia. And I suppose if you like neon signs, you might check out Michelangelo's sign shop. А что ты можешь рассказать о казино? Well, of course, there used to be a lot more of them. But these days, there are 3 open to the public. The Tops, the Ultra Lukes, and Gamora. And the Lucky 38, of course. But we're not open to the public. You're a special case, Sugar. Давай-ка о чем-нибудь другом Anything you поговорим. like, Sugar? Что ты можешь рассказать о мистере Хаусе? Why, Sugar? He's the maximum utmost. If it weren't for Mr. House, we wouldn't have this fabulous wonderland of New Vegas, would we? Так, ты, похоже, его очень любишь. Well, of course I am, silly.
Mr. House is just the smartest, most wonderful man there ever was. Why, did you know he single-handedly reclaimed New Vegas from all those nasty tribes that used to live here? Well, he single-handedly sent in his Securitrons to do it, but that counts in my book. Но мне раньше казалось, что роботы не могут испытывать к людям таких сильных чувств. Sugar, I may be a robot on the outside, but on the inside, my neuro-computational matrix is an exact copy of Mr. House's favorite girl. Так, то есть ты копия мертвой женщины? Что конкретно ты делаешь для мистера Хауса? Mr. House has a lot of needs, Sugar. I take care of all of them, and a lady doesn't kiss and tell. Так, как-то я не хочу об этом думать. Then maybe you shouldn't pry into a lady's particulars. Давай-ка о чем-нибудь Anything you другом like, поговорим. Sugar? И что это за место в целом? This is the Lucky 38 Resort and Casino, or it used to be. Mr. House has kept the place locked up tight for ages now. Nobody comes in or out. Понятно. А что это за робот такой в целом? Why, I'm a Robco PDQ-88B Mark I Securitron, you silly goose. We're the finest in personal civil robotic security on the market. Вот, значит, как. И что это, кстати, за коллекция снежных шаров, которые надо собирать наподобие волтбоев? Not many people know this, but Mr. House is one of the world's biggest collectors of antique snow globes. If you happen to find any out in the wasteland, you can bring them to me, and I'll add them to his collection. You'll get a reward, of course. In fact, one of Mr. House's favorites went missing when we moved the collection. If you have a look around the Lucky 38, you might even find it. Ну, до свидания. До свидания. Вот так. Пока не нажмешь, не отреагирует. Enjoy all the Vegas Strip has to offer. А вот и мистер Хаус, да? This meeting has been a long time coming, hasn't it? You've come a long ways, literally, and, I suspect, figuratively as well. I have to ask, now that you've reached your destination, what do you make of what you see? Мне такое еще не приходилось видеть. Of course you haven't. Vegas always was one of a kind. What you see down on the Strip is just a fraction of the city's former glory, and yet, more than an echo, I preserved its spirit. Or perhaps you were referring to the Lucky 38? The years haven't been kind to her, but still she manages to impress. С чего такое отношение? Я всего лишь курьер. Oh, don't be coy. You've been playing a high-stakes game ever since Victor dug you out of the ground. Don't be afraid to admit it. Ну, тогда приступим к делу. The business is this. One of my employees has stolen an item of extraordinary value from me, and I want it recovered. Simple enough. И что ты предлагаешь? My only concern is the recovery of the platinum chip. What happens to Benny, I leave to your discretion. When you bring the chip to me, I will pay you 4 times the delivery bonus stipulated in your contract. How's that? Бартер у меня, конечно, не очень. Так, ну да ладно. 1000 крышек, ладно, я принимаю твои условия. Well enough. Return to me when you have the platinum chip in your possession. Any final matters for us to discuss? Ну, само собой. What did you wish to know? Так. Чтобы узнать первым, расскажи мне о тех группах, которые борются за господство над Нью-Вегасом. It's understandable that you'd be curious about this topic, but we'll hold off until the platinum chip has been recovered. What else did you want to know? А ты немногословен. И кто вы на самом деле такой, мистер Хаус? I am Robert Edwin House, President, CEO, and sole proprietor of the New Vegas Strip. I oversaw the city's renovations starting from 2274 onward. The 3 families are my employees. Before the Great War of 2077, I was the founder, president, and CEO of Robco Industries,
a vast computer and robotics corporation. Так. И как ты создал Нью-Вегас? We can discuss this in greater detail at another time. Suffice it to say that when my Securitrons... I recruited a tribal force to supplement my Securitrons and renovated the strip just in time to welcome the NCR as it marched into the region. Instead of war, a treaty was negotiated, and the money started to pour in. Ну, ты же компьютер, а не человек. Don't let the video screens and computer terminals fool you. I'm flesh and blood, not silicon. Так, продолжительность жизни, о которой ты говорил, возможно только у более супермутантов. I see you've made a study of the topic. My knowledge of the science of longevity would fill several textbooks. Perhaps after a decade or two of economic reconstruction, I can commercialize these technologies and offer them to others, such as yourself. И когда ты прожил столько лет и не умер. Let's just say it was very costly. But I was willing to make the sacrifices longevity entailed, financial and otherwise. Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом. И что это за платиновая фишка такая? It's a very special item. There's nothing else like it in the entire world. It was lost a long time and difficult to find. That's all you need to know about it for this stage of our enterprise. Fulfill your contract, deliver the chip, and good things will come your way. Ну, я на это надеюсь. Чем больше я буду знать о фишке, тем проще мне будет ее найти. You might keep an eye out for any computers that Benny's been using. Maybe even a computer lab of some sort. Угу. И если фишка такая ценная, то почему с ней отправили только одного курьера? You realize you were just one of many couriers. The rest of them dummies, so to speak. Add to that many thousands of caps worth of mercenary protection to screen your avenue of approach. Had I used an armed caravan to transport the chip, I might as well have been announcing to the world, this is important, attack this. I didn't want to attract the attention of groups like the Great Khans or the Brotherhood of Steel. Alas, the real threat was closer to home. Так, почему тебе не послать в топ своих роботов и не задержать Бенни? Frontal assaults on casinos? Not good for business. In any case, Benny would see it coming, and all he'd have to do is hold the chip up and point a pistol at it. Our foremost advantage is that Benny doesn't know that I know he has the chip. Let's not squander it. Но я имею право знать больше? That's simply not true. I am the only person to hold any rights pertaining to the chip. I designed it, and I paid for it, dearly. To develop that chip, I spent a sum of US dollars. Not the bottle caps that pass as currency these days, but a sum beyond counting. For decades, I paid salvagers to comb the ruins for it. And when it was finally discovered, tens of thousands of caps spent to have it brought here. We know how that turned out. Complete your contract, and it will be the last time I pay for the chip. Save your questions for then. В общем, я тебя понял. What else? Так, расскажи мне о Бенни. Benny has led the chairman ever since I recruited his tribe 7 years ago. Until his recent misbehavior, I planned to make him my protege. Maybe if I'd begun grooming him sooner, none of this would have happened. Так, и зачем тебе нужен протеже? To achieve my aims, I require a capable human agent to perform certain tasks. I knew Benny was ambitious, even ruthless, but I believed he would do the job so long as he was incentivized appropriately. Obviously, I miscalculated his drive for supremacy, but in any case, you've come along, a more than suitable replacement. И почему тогда тебя предал? I have to think that he found out about the platinum chip and mistakenly convinced himself that he could use it to his own ends. One of the problems of a tribal workforce, I'm afraid. No intuitive understanding of how complex technologies can be. И почему же ты тогда не вмешался раньше, когда Бенни меня подставил? Why didn't Victor intervene sooner, you mean?
Good Springs is a bit too far away for me to reliably control a Securitron agent by remote. I can send and receive packets of data at best. Victor's combat algorithms determined the proper course of action. Benny and his thugs were more than a match for a lone Securitron. When he alerted me, I instructed him to approach the site after Benny and the others had departed. Понятненько. И как мне к нему подобраться? It won't be easy. Benny is always surrounded by at least 4 bodyguards, except when he's in his private suite on the 13th floor of the Tops. Угу. И они работают на тебя, эти председатели? Почему бы тебе не приказать им? It's more complicated than that. The chairmen share what you might call a tribal affinity. Look for a man named Swank, Benny's second-in-command. He's always been a reliable, if unimaginative, employee. Do your best to convince him that you're working under my auspices. If you have evidence of Benny's crimes, show it to him. Угу. Как в Джанктауне против этого Гизмо. Наподобие напоминает это. Так, а если я предпочитаю дипломатический подход? If you were to approach Benny in public, you might be able to leverage his fear of exposure to make him agree to meet with you in private. Есть идеи, как бы мне застать его врасплох? Sneaking into Benny's suite on the 13th floor would be very difficult, but not impossible. There might be guards. Certainly there'd be a sturdy lock on his front door. Так, понятно. Ладно, все. Well enough. Be on your way. Так, что ж, пойдемте. Так, странно, почему у меня 21 FPS стал. Где у нас тут лифт? Давайте спускаемся вниз. Congratulations, partner. You can bring your friends too. Be like a little club. Just bear in mind, you're the only one gets to see the boss. Enjoy the digs, boss. Понятно. Итак, значит, президентский люкс, казино. Давайте спустимся вниз. Вот так. И выходим. Давайте навестим Бенни, этого упыря. Пока он будет там где-нибудь прогуливаться. Ох, как ему не понравится, что он увидит. Hey, Вернее, I have кого a он message увидит. for you. It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Так, что еще? Записка после Крокера. И что там? Мне срочно необходимо с вами переговорить по поводу исключительной важности. Я полагаю, во время своих странствий вы могли убедиться, что Новая Калифорнийская Республика проводит Мохаве в целом и в Нью-Вегасе, в частности, политику, направленную на благо общества. Хотелось бы отметить, что наша богатая республика способна градить людей, действующих в ее интересах, какие бы мотивы ими не руководили, патриотические или меркантильные. Позвольте также уверить вас, что если в былые времена вы совершали действия, которые были сочтены некорректными или даже преступными по отношению к республике, моя власть сделала так, чтобы об этом недоразумении забыли. В ближайшее трудное время для вас время, прошу навестить меня в моем офисе, расположенном в посольстве Новой Калифорнийской Республики, южная часть Трипа Вегаса. Боже, храни НКР, Деннис Крокер, чрезвычайный полномочный посол, Государственный департамент Новая Калифорнийская Республика. Понятненько. Но давайте-ка сперва навестим этого козла Бенни. Мы же это задание сейчас выполняем. О, да. Именно это. Давайте перейдем туда. Бенни, я иду к тебе, чувак. Ох, как тебе сейчас не поздоровится. Давай, грузись, открывай. Hey, fellow, welcome to the Tops Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to hand over any weapons you might be carrying. Так, оставить оружие скрытого ношения. Конечно, держи. Smooth and easy, just the way I like it. Don't worry, they'll be as safe as kittens till you're ready to leave. Oh, and a friendly word of advice. If you happen to stumble across any weapons during your stay here, well, just don't wear them openly. You dig? Now that we got that little business out of the way, what can I do to make your Tops experience the tops?
Так. А что тут вообще делать? Everything your little heart desires, that's what. You like gambling? Boom. Either one of them. В общем, Hungry? понятно. Or maybe you'd rather take in a show. Ладно, до свидания. Я тебе не детка, понял ты. Давайте-ка сходим вон туда. Morning. Там у нас случайно не Бенни? What in the goddamn? Здорово, Let's урод. keep this in the groove, hey? Smooth moves, smooth. Hello. The guy everyone saw go in the Lucky 38, that was you? Oh, shit. Мне пришлось выкопать из могилы, а теперь я тебя закопаю, Бенни. Ага. Так, разберитесь, Бенни, в казино Топс. Cash me out of this mess. Бить Бенни, да? Иди-ка сюда. Come on. You like that? На тебе. Ой, блин. Нет уж, пожалуй, так не пойдет. Ну да ладно. Поступим по-другому. Так, урон 52. Да вот. Думаю, будет самое оно. На тебе. Эу! Это вы там меня палите? Ох, лучше вам этого не делать. На тебе. И тебе. Вам это вообще не понравится. Сколько ж тут председателей-то, а? На. Вот так. Администратор Топса, да? Так, посмотрим, что у нас там у Бенни есть. Ключ от президентского люкса, ключ от люкса Бенни, Мария. Платиновая фишка. Вот это другой разговор. Задание завершено, звонок. Ну что, возвращаемся к мистеру Хаусу. Так. Еще подлечимся. О, неплохо. Что у вас тут, кстати, есть? Заберем-ка. Ого, довоенная шляпа, довоенный костюм. Это я понимаю, ну нормально. Костюм Бенни? Не, костюм Бенни мы заберем. Нафиг нам выкидной нож. Вот обрез можно взять, пожалуй. Гильзы и патроны. Ладно, так и быть, будем брать ключики. Вы посмотрите, он у нас хотел гранаты-то запульнуть. Предыдущий. Вот гад, а. Так, посмотрим, что у нас с оружием. Модификация. Фиг, ну что, модифицируем тут. Так, 10-миллиметровый пистолет. Чтобы нам тут еще отремонтировать. Ладно, делаем вот так. Починим. Как у нас костюм у меня? Так, довоенная шляпа. Ладно, сделаем таким образом. Костюм Бенни. Так. Скафандр, бронекомбинезон и ерунда. Пойдемте. Магнум гильза. Так, у тебя магнум есть, да? Ого! Сойдет. Morning. Давайте отсюда выходить, дорогие друзья. Whoa! Опа! Вы чего это здесь устроили? Бам! Бам!
На! You like that? Получай! Вот так сделаем. Это мы возьмем. Ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин. И как нам забрать оружие? Вот черт. А, блин, у нас же стелс-бой был. Ну-ка назад. А, фига, куда назад-то? The eyes of the mighty Kaisar are Так, upon глаза you. могучего He Цезаря admires your... следят за тобой. Это I am the greatest of Kaisar's frumentari. понятно, фундаментарии Цезаря всякие. The mighty Kaisar has bestowed upon you his mark and guaranteed safe conduct, if he wanted you dead. Seek Kaisar by way of Cottonwood Cove. Ладно, фиг с ним, с оружием. Блин, жалко денег, конечно. Но давайте-ка отнесем мы уже мистеру Хаусу платиновую фишку. Мы за ней так долго гонялись. Мы пожертвовали, конечно, своим оружием, но нет там времени думать, где оно у нас может находиться. Самое главное, дорогие друзья, вот что. Так. Самое главное, что вот это у нас все на месте. Привет, Виктор, еще раз. И отправляемся к мистеру Хаусу на самый-самый верх пентхаус, как обычно. Where to, partner? Давай в пентхаус. Ну что, мистер Хаус, я принес вам вашу фишку. Теперь вы ответите на мои вопросы? Очень надеюсь, что да. Иначе мне придется тут полазать и посмотреть, откуда питает ваш компьютер. Тело. So, Benny has been handled, and you've recovered the platinum chip. Let's have it. Так. У меня есть сперва пару вопросов. I'll be happy to satisfy. Ну да ладно, вот, держи. Such a small thing, isn't it? And yet so capacious, so very dear. Decades of hiring salvagers out west to search for this little relic in the ruins of a place called Sunnyvale. Back then, anyway. That's where the chip was printed, on October 22nd, 2077. It was to have been hand-delivered to me here at the Lucky 38 the next day. Все затянулось на But the 210 лет bombs fell примерно. first. Ну, Suffice где-то it to так. say, the delivery was never На made. 204, на 210 лет. Так, что, собственно, делает фишка? Some things are more easily shown than told. Take the elevator all the way down to the bottom level, and you'll see what I mean. Don't worry, you'll like what you see. We have much to accomplish, you and I. Угу. То есть мы так отправляемся вниз в подвал. Как-то я на нервозе немного по этому поводу. Ух ты ж. Мы заберем. The titanium alloy housing that protects its electronic core deflects small arms and shrapnel easily enough. Its X-25 Gatling laser, produced to spec by Glassinghouse Inc., is deadly against soft targets at medium range. And for close-range suppression or crowd control, the Securitron is armed with a 9mm submachine gun. All of this you probably already knew. What you did not know is that these are the Securitron's secondary weapons. All this time, my Securitrons have had to get by running the Mark I operating system, which lacked software drivers for their primary weapons. Today, with the delivery of the Platinum chip, all that changes. Behold, for the first time, Securitrons running the Mark II OS.
The M235 missile launcher gives the Securitron the ability to engage ground-and-air targets at significantly longer ranges. And a rapid-fire G-28 grenade launcher ensures the Securitron is deadly in close-range engagements. The software upgrade also includes drivers for the Securitron's highly sophisticated on-board auto-repair systems. Altogether, the Mark II software upgrade confers a 235% increase in combat effectiveness per unit. The city of New Vegas finally has soldiers worthy of protecting it. Return to the penthouse now. We have much to discuss. И мы так перемещаемся, в общем, посмотрели на это все в целом. Trips to the basement are rarely so educational, don't you think? I've since broadcast the upgrade to every Securitron in range of my transmitters, and I must say, it's causing quite a stir down on the strip. И что будет дальше? To secure the future of New Vegas, I must have your assistance. The work ahead is dangerous, but you weather danger well. Так, я слушаю. The next step will require you to infiltrate Caesar's camp at Fortification Hill. И убить Цезаря. Absolutely not. Caesar is of great use to me. I don't want you harming a hair on that man's head, assuming you can find one. По-видимому, значит, он лысый, да? Ладно, Цезарь уже пригласил меня в форт. I'm not surprised. The Legion has spies on the strip. Ну, окей, я отправляюсь в форт и выполню задание. Here, take the platinum chip again. You will need it. Upon arrival at the fort, it's likely that you'll be searched and the chip taken from you. Don't worry, it will come back to you. Так с оружием было. Make your way to Caesar's camp. В общем, понятно. Ну а продолжение ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить палец вверх, подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья! Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья!